I think we're at the best of times and the worst of times for PR. I think there's enormous possibilities and extreme dangers. And I think public relations can be right at the heart of it. A lot of corporate public relations has been involved in denying global warming. And I think that public relations has to move much more to a democratic, so that we're actually helping people, to alert people to the risk to the planet. And I think that's why I'm very glad to be here. Barcelona is such an alive place with ideas, and we've brought people from 5 continents here. And, we're talking about these issues. How can we make public relations respond to social, environmental, and enterprise issues? How can we use public relations as a way of generating business, of growing the bottom line in a responsible way? Is necessarily bad. It's how we resolve problems, not that we have problems. It's not that we have conflict, but it's how we resolve conflict. Well, that's a challenge for organizations right now, is because they're under a lot more pressure, because crises can come from a lot more different areas than they used to with the social media. They can get pressure from a lot of different stakeholders they wouldn't have pressure for before. So what they really need to do now is to very carefully monitor a lot of the sources of where the crisis might appear. And that includes the social media, the news media, and other comments that they're getting from their stakeholders. Well, see, I'm not so worried about conflict. I think conflict actually can be very constructive. I think, for instance, we have a sort of undercurrent in public relations literature that either sees simply sharing information and building positive relationships, or contesting and resolving problems, challenges, issues of community interest. And I think they can go hand in hand, but I think just having the positive relationships and sharing information without being able and willing to argue to the best conclusion leads us nowhere. One of the parts of the program that I spoke to and hope to be able to continue is the Stockholm Accords. And to achieve sustainability, we're going to have arguments. We're going to have conflict. And it's really serious business. And if we merely believe that can be achieved because people are sharing information and they like one another, we're starting off with the wrong set of assumptions. To continue to convince management that companies are better off having good public relations efforts rather than not having public relations efforts working for them, trying to foresee change that's needed and doing it in a systematic and a quiet way if they can possibly do that, to build good relationships with stakeholders, to engage in collaborative decision making, to create a sense of the commitment on the part of organizations to the interest of the community, to foster dialogue rather than to prevent or eliminate dialogue. It's been one of the interesting matters in watching the changes in the Middle East, where the dialogue is going to happen. And when the governments try to put it down and don't accept it, that it becomes more violent. Green products and inexpensive products, ethically sourced and produced products. Now, as academics, this is a very interesting topic for us because we are concerned with what kinds of strategies organizations enact to communicate with their stakeholders. Oftentimes we see that organizations have a tendency to engage in what we call greenwashing, which is overstating their contributions to corporate social responsibility. So they may claim to do more than what they actually do for the environment, for example. And that can create problems. It can even create a crisis for an organization when that happens.
I define culture broadly. Normally, culture is defined by anthropologists and economists as the values and philosophies of a society. For public relations purposes, because it is interdisciplinary, I have suggested that we need to expand the definition of culture to also include political culture, economic culture, the media culture, the activist culture of a society, in addition to societal and organizational culture. So when you define culture so broadly, you will see that the political ideology of a society influences how communication takes place within that society. The media, whether they are pluralistic, whether they have government control, are they in the hands of capitalists, are they quite open to alternative ideas and philosophies? All of those, the environment, the media environment, definitely plays a role in how public relations is practiced in a country. And of course, based on pluralism and democracy, we have activism. We are seeing in the Middle East, for instance, in the past few months, how all of a sudden the pent-up anger of the peoples of the Middle East has caused them to rebel for change. And that kind of activism was not possible earlier because of various factors. Now social media, for example, has created the environment where activists can communicate with each other, even internationally, very quickly without a big infrastructure. And so all of those aspects play a role in how public relations is practiced in a nation. I think one of the biggest moves in the last 10 years is that there is a kind of assumption when people talk about public relations that it's corporate public relations. And actually, you're in public relations for the university. A group that's raising funds for a dialysis machine are in public relations. Corporate public relations, at my rough estimate, is no more than 25% of public relations international. If you include not-for-profit, if you include Africa, if you include small businesses, if you include promotions of flower shows, if you include cultural promotion. And I think activist public relations is actually at the centre. And I think we have to embrace much more activist public relations, and actually, instead of fearing activism, we need to work with activists. If corporates want the customer at their heart, we want democratic citizens. Es explicar la importancia que tiene la comunicación que tenemos en relaciones públicas a las naciones sin Estado como Cataluña, donde nuestras fronteras deben crearse, ya que no tenemos fronteras en los mapas, deben crearse en las mentes de los públicos extranjeros. Esto es lo que intenta hacer Cataluña, intenta hacer otras naciones sin Estado que requieren del arma de la comunicación para transmitir su identidad diferenciada culturalmente, básicamente culturalmente, de la nación-Estado de la que forman parte. ¿Y eso por qué? Porque es que en la teoría de las relaciones públicas en los últimos años, y desde Estados Unidos de nuevo, se ha surgido una corriente que analiza la creación de naciones como un fenómeno comunicativo, y basado sobre todo en el caso de Bosnia, en el caso de Kosovo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos, la concepción que tienen es de la nación-Estado, ¿no? Entonces, aquí un poco, lo que yo voy a intentar introducir aquí es que cuando se habla de nación hay que ser muy cuidadosos, porque hay naciones-Estado, evidentemente, pues España, pues Estados Unidos, pues, hay estados sin nación, Escocia, Cataluña, Flandes, por ejemplo, y hay naciones con dos estados, Corea del Norte y Corea del Sur. One of the areas we're looking at in risk communication and crisis communication as part of public relations is new media technology and how that kind of communication really transcends borders, states, nations. We have several issues and concerns and I think opportunities with the growth of new media technology and social media in incorporating the people that are bearing the risks
that are the result of the crisis, that are hurt by the natural disasters or food product recalls, and engaging them in the risk communication infrastructure and dialogue and better managing and mitigating the risks. So there's some tremendous opportunities out there through new media technology to get out food recalls, to engage the community in dialogue, risks that are beyond borders and really beyond nations. But at the same time, there's some challenges. There's challenges of control, of a lot of organizations unwilling to bring the risk bearers into the dialogue, controlling the information, of centralizing of power, of national multimedia corporations and companies getting a bigger pie of the new media technology and their control and limiting of access to it. So there's a lot of great opportunities in risk communication and social media, and there's a lot of challenges for our field. And I think public relations is being called upon, and hopefully standing up to that challenge and addressing research that can help us better manage and mitigate risk within the community. To always keep your key stakeholders informed, your customers and your constituency when you're in the government, that too often when they have these financial crises, and we saw this in the US and a lot of other parts of Europe when it happened a few years back, is that they decide not to communicate much information at all to the customers and the people affected, and they need information, because when you don't have information you have rumors, and that just makes it worse. So you have to tell people the information even when that information is unpleasant and you know they don't like it. So organizations need to learn how to tell people bad news and not just the good news. Pues yo creo que en el ámbito latinoamericano lo que ha habido es un poco una cierta autonomía en la evolución de las relaciones públicas. Ha habido una influencia americana básicamente que pasa, sobre todo en México, que luego se ha ido trasladando hacia Sudamérica. Al mismo tiempo ha habido hubo desde finales, mediados del siglo pasado, y hoy sigue existiendo una fuerte actividad profesional en Brasil, y todo esto dio lugar a que las relaciones públicas de Latinoamérica hayan sido un poco, hayan ido por su cuenta casi, ¿no? Pero un poco, evidentemente, bebiendo las fuentes americanas, que eran los que tenían el piso de arriba, por decirlo de una manera así gráfica, y con poca influencia por parte nuestra, por parte de los españoles, porque tampoco había masa crítica ni masa científica, ni existían, porque aquí en España las relaciones públicas se crearon a finales, mediados 70, 60, finales de los 60, por tanto empezó el auge, ¿no? Y esto ha hecho que, de alguna manera, haya habido un gran desarrollo y una gran formación en Chile, en Colombia, en México, en Argentina, en Uruguay. Hay una gran formación, hay una buena profesión, y en la Latinoamérica portuguesa, es decir, en Brasil, ahí sí que hay una gran profesión, hay mucha actividad profesional y mucha actividad académica y de investigación, cosa que en los países latinoamericanos de habla hispana hay más profesores, lo que aquí conocemos como asociados, más profesores profesionales que investigación, especialmente en Chile y en Argentina. En cambio, en Brasil y también en Colombia la investigación también tiene un peso muy importante, pero sobre todo la profesión es muy brasileña, la fuerza está en Brasil y en los otros países menos, pero también es muy potente. Pero ha ido un poco, por decirlo de manera, ha seguido su camino, sin grandes influencias más allá de las propias que han tenido los Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Els BCN Meetings és un plantejament de marca WOC perquè en l'àmbit de la informació i en l'àmbit de la comunicació la WOC sigui rellevant en el món. Serà rellevant en aquells àmbits on tenim professors que tenen la projecció per ser-ne de rellevants. És un dels àmbits on hi ha professors que estan creixent molt en els nostres estudis i que volem que tinguin una projecció internacional. No ens enganyem, un BCN Meeting el que fa és com de paret osmòtica on des de fora rebem gent interessantíssima que ens fa aprendre un munt de coses, però també des de dintre projectem en el món els nostres professors, els nostres estudis i la nostra universitat. I fer les coses en xarxa està en el nostre ADN. Després de qualsevol activitat que fem nosaltres d'innovació, i n'hem fet moltes als estudis, fem el quadern de bones pràctiques, perquè els companys que després vulguin fer activitats similars sàpiguen què s'han trobat de bo i de dolent. I jo crec que part de l'èxit, una part molt important de l'èxit de convocatòria que hem tingut amb aquest BCN Meeting Com de Relacions Públiques és perquè la Universitat de Waikato, que té un professor com el David McKee, que és
primera espasa mundial en aquest tema, i la Universitat Pompeu Fabra, on està el Jordi Xifra, i la nostra universitat, on hi ha professors com a Ferran Lalueza, doncs estiguin col·laborant-hi per convertir això en un pol d'atracció. Es una manera de posicionarnos en el mapa y estar tratando de tú a tú con las universidades que cuentan en este ámbito, era convertirnos en los anfitriones de un evento de estas características, contando con académicos de primerísimo nivel. Contar con las personas que son las que realmente tienen algo que decir en el momento actual en el campo de las relaciones públicas, tenerlos aquí, tenerlos codo con codo, y pues eso yo creo que nos da una proyección a nivel internacional con la que hace un par de años ni siquiera podíamos soñar. De hecho, nos la planteábamos como un reset en el mundo de las relaciones públicas. Vivimos en un mundo que es un mundo muy cambiante, y las relaciones públicas siempre ha sido una disciplina de la comunicación a la que le ha costado encontrar su lugar. Nos parecía pues que había llegado el momento de hacer ese reset y de replantearnos hacia dónde debían ir las relaciones públicas desde ahora hacia el futuro, incluso también quizá replantearnos si la visión académica que se ha tenido hasta el momento de las relaciones públicas era una visión correcta, o si quizá había llegado el momento también de ser revisionistas y de plantearnos visiones alternativas, y hay quien incluso tiene la visión de plantear puntos de vista más radicales, ¿no? Inclusive gran parte de ese objetivo a día de hoy ya podemos decir que se está cumpliendo muy bien. Yo me atrevería a decir que la visión esta más idealista o más pragmática de las relaciones públicas vive momentos de carácter cíclico. Y sí que es muy cierto que justamente en el momento actual, ese momento de cambio que comentábamos hace unos minutos, muy probablemente el único enfoque posible es hacia ese carácter más abierto, más socialmente sensible, con mayor responsabilidad, y poniéndonos al servicio también no solo de las grandes organizaciones, sino de cualquier organización que tenga intereses legítimos y que quiera hacer oír su voz. Para nosotros un congreso no deja de ser una técnica de relaciones públicas. Por supuesto, en este caso tiene una orientación 100% académica, ¿no? Empezamos con la idea de hacer un congreso muy petit comité, y al final pues esto se nos ha escapado un poco de las manos, y estamos hablando de un congreso con 115 personas inscritas, en el cual se han presentado 52 comunicaciones. Hemos tenido 15 sesiones paralelas funcionando y 3 sesiones plenarias. Ha sido un reto, pero yo creo que podemos decir ya a día de hoy que ha sido un reto muy gratificante. Y yo creo que hay muchos ánimos de dar continuidad a esta iniciativa. No sabemos si será con carácter anual o quizá bianual, pero en cualquier caso yo creo que es una pena no dar continuidad a una llamada que ha tenido una respuesta y una acogida tan positiva como la nuestra.